Cẩm Thu xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC. Và vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ông Nick Papagregorio, Chủ tịch nhóm các thị trường đang phát triển của Nielsen. Thưa quý vị, trong phần 1 chúng ta đã tìm hiểu những thay đổi ở nhóm các thị trường đang phát triển. Thế thì còn ở Việt Nam thì sao? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong phần 2 của chương trình nhé. Welcome back to part 2 of the show. So Nick, when being asked about which country has captured most of the attention of business leaders in Asia, most single out either China or India, do you have the same response? To some extent, by virtue of their population size, these countries are very important. They get a lot of attention. They are, of course, in different phases. So China, as we know, for the last 20 years, has transformed to an industrial powerhouse, but is moving now to become more of a consumer economy. India is facing different challenges because of the different state laws and regulations. So that makes actually countries like Vietnam very, very attractive, and they rank very high in different surveys amongst business leaders. So I think it ranks in the top 3. And that's to a large extent because of opening up of the economy and more friendly business environment overall. Wow, such good news to hear about Vietnam. So what potentials do you see in Vietnam? There's, I think, important trends that are helping the case for investment in Vietnam. We've got population growth, which is over 1%, and I think Vietnam is approaching the 100 million population mark. But I think it's also important that more than half, I think it's 57% of the population, is under 35. So it's a young consumer market. And at the same time, as we see with the mobile technology, these consumers are much more connected and much more informed about products and services. Lastly, though, as I've seen in my last couple of days here in Vietnam, is the emergence and the evolution of the retail trade, which is starting from a small base, but that is going to play a role in the consumer behavior as well. You have just mentioned about mobile phones, technology, etc. So what do you think about the trend of digital marketing in e-commerce? I've heard that it's booming in China, but still have a lot of room to grow in Vietnam. What's your opinion? Well, China in some ways shows the way here. So it's much more developed compared to other parts of the world. But I think the rest of the world is catching up very fast. So we see e-commerce for many, many businesses is very small, less than 1%. But we see again with the advent of technology and investments made by digital e-commerce companies is growing rapidly. We know that in Vietnam, of course, Lavazza is a player that is now linked with Alibaba, and I think that will accelerate e-commerce as well. I see. Theo báo cáo châu Á 2020, phát triển, chuẩn bị hay bi quan của Nielsen, môi trường bán lẻ khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã có một cuộc cách mạng mạnh mẽ trong 5 năm qua, và cuộc cách mạng này được dự đoán sẽ tiếp tục trong thời gian tới. 50% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng các nhà bán lẻ sẽ tác động tích cực đến ngành hàng và thị trường trong 5 năm tới. Trong đó, môi trường kinh doanh trực tuyến và thương mại điện tử được xếp hạng là những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thay đổi của môi trường bán lẻ. Có đến 50% lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng thương mại điện tử sẽ đóng góp 30% hoặc có thể còn cao hơn nữa vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp họ trong 5 năm tới, và hơn 32% nghĩ rằng thương mại điện tử sẽ mang lại cho họ 20% trong tổng số doanh thu trong hoạt động kinh doanh của họ trong 5 năm tới. Việt Nam được cho là quốc gia xếp hàng phía sau những thị trường phát triển mạnh về thương mại điện tử trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan. Nhưng năm 2015, chúng tôi thấy là thương mại điện tử ở Việt Nam đã tăng trưởng vào khoảng 30%, một con số rất ấn tượng. Theo quan sát của chúng tôi, thương mại điện tử ở Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng lên đến 10 tỷ đô la vào năm 2025. Còn tại Việt Nam, dù đi sau các nước nhưng thị trường thương mại điện tử được đánh giá là đang có tốc độ phát triển rất nhanh. Việt Nam được cho là quốc gia xếp hàng phía sau những thị trường phát triển mạnh về thương mại điện tử trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan. Nhưng năm 2015, chúng tôi thấy là thương mại điện tử ở Việt Nam đã tăng trưởng vào khoảng 30%, một con số rất ấn tượng. Theo quan sát của chúng tôi, thương mại điện tử ở Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng lên tới 10 triệu đô la vào năm 2020.
Theo đại diện Nelson, sở dĩ thương mại điện tử Việt Nam được đánh giá có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai do sự tăng nhanh của tầng lớp trung lưu tại thị trường này. Theo ước tính, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng gấp đôi con số hiện tại vào năm 2020. Đây là những người mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn và muốn trải nghiệm những sản phẩm tốt hơn và sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm cao cấp. Ngoài ra, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam cũng là những người đam mê công nghệ, sẵn sàng đầu tư cho công nghệ và đây là nền tảng thúc đẩy cho thương mại điện tử. Nếu chúng ta nhìn vào những thành phố chính tại Việt Nam, độ phủ Internet là khoảng 80% dân số. Con số này khá ấn tượng. Và nếu nhìn vào thời gian họ sử dụng để vào Internet một tuần, khoảng 25 giờ một tuần, gần 3-4 giờ một ngày. Điều này cho thấy họ được kết nối tốt. Họ có thể lên mạng, kiểm tra sản phẩm và có thể mua trên mạng, cho thấy tiềm năng có thể phát triển tiếp của thị trường. Điều thứ ba tôi có thể nói là sức tiêu thụ video trực tuyến. 90% người tiêu dùng Việt Nam có xem video trực tuyến ít nhất một lần một tuần. Tất cả những điều này đều đóng góp vào sự tăng trưởng của thương mại điện tử tại Việt Nam. Cũng theo đại diện của Nelson, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương báo hiệu cho những thay đổi cơ bản trong cách thức hoạt động của các doanh nghiệp trong tương lai. Nếu doanh nghiệp nào nắm bắt được xu hướng của thị trường thì sẽ tồn tại, phát triển, còn nếu không sẽ bị bỏ lại sau lưng. Rõ ràng chúng ta thấy người tiêu dùng đang trở nên thông minh hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Họ không chỉ biết đến cửa hàng để mua hàng như trước đây, mà họ có thể lên mạng kiểm tra những gì có sẵn, so sánh giá, so sánh sản phẩm, đọc những bình luận và sau đó mới đi mua. Khi xu hướng tiếp tục phát triển, người tiêu dùng khi tin tưởng hơn, họ sẽ mua sản phẩm trực tuyến luôn, chứ không phải ra cửa hàng nữa. Vậy thì với cương vị là nhà sản xuất, chúng ta nên làm gì? Điều đầu tiên là hãy có mặt ở môi trường trực tuyến cùng với tất cả thông tin về thương hiệu và sản phẩm của mình. Chúng ta phải có mặt ở tất cả mọi nơi trong suốt quá trình trải nghiệm khách hàng. Và môi trường trực tuyến đóng vai trò quan trọng vì đó là nơi mà mọi nhu cầu tìm hiểu thông tin đang được xảy ra. Now let's talk about the demographic changes. It has been observed that the Vietnamese population is growing and aging rapidly. So are these the main observations regarding demographic changes that you have just mentioned? The population in Vietnam is growing and it will continue to remain youthful for many years, in my opinion. Right now, about 25% of the population is under 24. And an interesting statistic is that for every one pensioner, there are 7 working population, which is contrasts strongly with some of the developed markets where the proportion is very different. What is also interesting is that the growing middle class is observed beyond the main cities in Vietnam. I think there's strong population growth and with investment in some of the smaller cities, we see the growing middle class taking its impact there as well. I was also impressed, by the way, by the fact that the younger generation of Vietnamese, they are very well proficient in English, and as I hear, as part of the education, the Vietnamese families invest in learning English, which I think helps overall the development of the country. That's true. Now let's discuss about the most interesting points, market fragmentation and concentration. I have heard a lot about fragmentation, however, not much about concentration. So what do you mean when you talk about market concentration? Vietnam has a unique geography in a way. It goes from north to south along the coast. So that means that there's 3 distinct regions in the country. So we have the north being more of a traditional society. We have the middle part that is more conservative. And then the south, where a lot of the businesses are centered, a more open and more individualistic society. Thank you. Let's take a short break and we shall get back in a few minutes. Thưa quý vị, vừa rồi là phần 2 của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FBNC, phỏng vấn ông Nick Gregorio, chủ tịch nhóm các thị trường đang phát triển của Nielsen. Cẩm Thu xin phép được quay trở lại trong vòng ít phút nữa.